Friends, welcome in our own teacher channel. Class 10th, subject English, lesson number 2.2, The Boy Who Broke the Bank. ह्या व्हिडिओमध्ये आपण वर्कशॉप पाहणारच आहोत, पण पाठाचा अर्थ देखील पाहणार आहोत. तत्पूर्वी if you are not subscribed my channel, then please subscribe to get notification of new video and don't forget to comment. Your comment is my inspiration. The boy who broke the bank. बँक बुडवणारा मुलगा. शेठ गोविंदरामांच्या मालकीच्या पीपलनगर बँकेच्या पायऱ्या झाडताना नथू स्वतःवरच चिडला. हातातली सुपली कचऱ्याच्या डब्यावर आपटत होता. तेव्हा धोब्याचा मुलगा सीताराम तिथून जात होता. अशी धूळ उडवू नकोस रे, तो नथूला म्हणाला. महिन्याला 2 रुपये जास्त द्यायला ते अजूनही नकार देत आहेत, म्हणून एवढा वैतागलास? महिन्याची 20 तारीख आली तरी अजूनसुद्धा नेहमीचा पगारही मिळालेला नाही. बँक अशी कुणा गरीब माणसाचा पगार थकवत असेल, असं नथू म्हणाला. आणि आता पगार मिळाल्यानंतर इथे आठवडाभर देखील थांबणार नाही, असे त्याने सांगितले. सीताराम म्हणे, तुझ्याजवळ एखादं काम मिळालं तर मी नक्कीच पाहून ठेवेल. मग कपडे देत असतानाच 4थ्या घरापाशी तो येऊन पोहोचला. तेव्हा त्या घरातली स्त्री झाडूवाल्याची गरज आहे असे त्याने बोलताना ऐकले. त्यावेळेस त्याने त्या स्त्रीला सांगितले की माझ्या ओळखीचा एक झाडूवाला आहे. तो आता सध्या बँकेत कामाला आहे, पण पगार देत नाही, म्हणून तो नोकरी सोडणार आहे. असं का? मग उद्याच त्याला भेटायला सांग, असं श्रीमती श्रीवास्तव म्हणाल्या. श्रीमती श्रीवास्तवला खरेदीसाठी बाहेर जायचे होते. नेहमीची कपडे खरेदी करण्यासाठी त्या पीपलनगरच्या बाजारात निघाल्या. त्या ठिकाणी त्या श्रीमती भूषणला भेटल्या. त्यांनी खरेदी करायचा असलेला एक कपड्याचा नमुना त्यांना दाखवल्या. त्याविषयी त्यांनी चर्चा केली. त्यानंतर श्रीमती श्रीवास्तव म्हणाल्या की तुला माहीत आहे का, शेठ गोविंदरामची बँक त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना पगारसुद्धा देऊ शकत नाही म्हणे. आजच त्यांचा झाडूवाला तक्रार करीत होता. अरे बाप रे, झाडूवाल्याला पगार देऊ शकत नाही म्हणजे परिस्थिती फार बिकट दिसते, असे श्रीमती भूषण म्हणाल्या. त्यानंतर श्रीमती भूषणने आपल्या पतीला सांगितले की पीपलनगरच्या बँकेमध्ये दिवाळखोरीची वेळ आलेली आहे. मग त्या म्हणे की कर्मचाऱ्यांचा पगार देणं देखील त्यांनी बंद केले. ही गोष्ट त्यांनी न्हाव्याच्या दुकानमालकाला देखील हाक मारून सांगितली. त्याचवेळी त्या ठिकाणी केस कापून घेणारा तो वयस्कर लगेच त्याने शेठजींना फोन लावला आणि त्याला कळाले की शेठजी सध्या काश्मीरला आहेत. आणि त्यावेळी त्याने सर्वत्र सांगितले की शेठ गोविंदराम गाव सोडून पळून गेलेत, म्हणजे आता नक्कीच दिवाळखोरी. ही बातमी वणव्यासारखी बाजारात पसरली. म्हातारा गणपत भिकारी एका पायाने लंगडा होता. कुणीही त्याला चालताना पाहिले नव्हते. पण आता बँक बुडणार हे ऐकताच तो दोन्ही पायावर उभा राहिला आणि चक्क जोरात धावत सुटला. लोक घोळक्या घोळक्याने रस्त्यावर उभे राहून चर्चा करू लागले. पीपलनगर बँक बुडणार या बातमीने अनंत प्रकारच्या चर्चांना तोंड फोडले होते. लोक वाटेल ते अंदाज बांधत होते, सैरभैर झाल्यासारखे वागत होते. अनेक लोक या दिवाळखोरी मागची कारणं काय असतील याचा तर्क करीत होते. दुपारपर्यंत त्या एवढ्याशा बँकेला, त्यातल्या रोख रकमेला, असंख्य गोष्टींना तोंड द्यावे लागले. त्या बँकेचा व्यवस्थापक आता द्विधा मनस्थितीत होता. तो शेठजींशी संपर्क देखील करू शकत नव्हता. लोक ओरडू लागले, आमचे पैसे आम्हाला परत करा, नाहीतर आम्ही बँक फोडू. व्यवस्थापक सर्वांना शांत करण्याचा प्रयत्न करू लागला होता, पण जनता मात्र शांत होत नव्हती. सर्वांची एकच सूर होता की आम्हाला आत्ताच पैसे पाहिजे. आणि त्याचवेळी एक वीट हवेतून भरभरत आली आणि बँकेची काचेची खिडकी फोडून आत घुसली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी नथू बँकेच्या पायऱ्या झाडायला आला. त्यावेळेस त्याने कचरा, फुटलेले काचांचे तुकडे हे सर्व पाहिले आणि तो अजूनच वैतागला की त्याचे काम आता आणखीनच जास्त वाढले. त्यावेळेस सायकलवरून जाणारा तो सीताराम त्याला म्हणे
की पुढच्या महिन्याच्या 1 तारखेपासून नवीन नोकरी करायला तयार आहेस का? बँक बुडाली म्हटल्यावर तुला आता नवीन नोकरी करावीच लागेल. त्यावेळी नथूने मात्र आता ठरवले की आज मात्र पगार आपण घ्यायचाच. पण तो स्वतःशीच विचार करू लागला, बँक बुडणार असं कुणाला तरी वाटलं होतं का? हे असं कसं काय झालं बरं? पाहिलंत मित्रांनो, एखादी अफवा ही किती घातक ठरू शकते. त्यामुळे कुठलीही गोष्ट स्वीकारताना त्यात किती सत्यता आहे हे पडताळून पाहणे आवश्यक असते. चला तर मग आता पाहूया आपण वर्कशॉप. Question 1. Who am I? Identify the character from the extract. I am the washerman's son. Who am I? Sitaram. I am the owner of the bank. Who am I? Seth Govindram. I am the sweeper. Who am I? Nathu. I am the friend of Mrs. Srivastava. Who am I? Mrs. Bhushan. I am the hairdresser. Who am I? Deepchand. I have a crook leg. Who am I? Ganpat, the beggar. Question 2. Make a list of customers of People Nagar Bank from the extract. General merchant, customers of shops, betel seller, the tailor, the free vendor, the jeweler, the beggar, and many others. Question 3. Match the following. Answers are given directly. Group A, Group B. Sitaram was looking out for any job that might suit Nathu. According to Mrs. Bhushan, it was the hottest summer in the history of People Nagar. Govind Ram was holidaying in Kashmir. The manager told the customers to go home and come back the next day. Question 4. Write who said to whom. A. Don't raise such dust. Sitaram, the washerman's son, said this to Nathu, the sweeper. Who would have thought the bank would collapse? Nathu said to himself. Where did you disappear? Mrs. Bhushan said this to her husband. The bird has flown. The elderly gentleman said to Deepchand, the barber. Question 5. Why was the manager of the bank in a dilemma? Write down in 5 to 6 lines in your notebook. The small bank had gone through all its ready cash, and so the harassed manager was in a dilemma. The bank was short of cash. Emergency fund could only be obtained from another bank some 30 miles distant, and he wasn't sure he could pursue the crowd to wait until then. There was no way of connecting Seth Govindram, who was on his houseboat in Kashmir, so the manager was in a great dilemma. Question 6.
Cross out the odd man. A. Sweeper, hooligan, beggar, declare, locker. The crossword is declare. B. Hurriedly, carelessly, salary, definitely, suddenly. The crossword is salary. C. Imminent, latest, pawnment, awful, shocking. The crossword is pawnment. Morning, scattering, raising, collecting, shouting. The crossword is morning. Question 7. Find the describing words for the following from the text. Customary tour, photographic shop, glass window, crook leg. Question 8. Complete the following table. Noun, payment, verb, pay, adjective, pay bill, and adverb, not. Adverb, suddenly, verb, not. Noun, suddenness, and adjective, sudden. Verb is declare, noun, declaration, and adjective, declarable, and adverb, not. Now next, adjective, cheerful, verb, cheer, noun, cheer, and adverb is cheerfully. Question 9. Write in your own words a few sentences about each of the following. Nathu. Nathu was a sweeper working with the People Nagar Bank, owned by Seth Govindram. He was annoyed because the bank had not paid his salary, though they were the last days of the month. He was sweeping hurriedly and carelessly because he was not happy with owner. Mrs. Srivastava. Mrs. Srivastava was Sitaram's customer and was the lady of the house he visited. At one end of the bazaar, she met her friend Mrs. Bhushan. They talked about a sample of cloth. Then Mrs. Srivastava told Mrs. Bhushan that Seth Govindram's bank could not pay their sweeper for over a month. She was the root cause of the rumor about People Nagar Bank. Seth Govindram. Seth Govindram was the owner of the People Nagar Bank. A rumor was spread that the bank was about to go bankrupt. Seth was holidaying in Kashmir and the manager of the bank was in dilemma as he was unable to connect Seth Govindram, who was on his houseboat in Kashmir. There were rumors about Seth's absence in People Nagar. Sitaram. Sitaram was a washerman's son. He used to deliver freshly pressed clothes to every home. He plodded barefoot along the road to deliver a big bundle of clothes on his head. He was a helpful person. He was glad that he was to be of service to both a customer and his friend Nathu. Question 10. Expand the theme in a write-up of about 20 lines. A.
Rumors are spread by fools and accepted by greater fools. It is a common tendency of mischief makers to spread rumors. These rumors mongers are fools. They spread some false news. They themselves do not know the fact in the news, yet they repeat some story to people without believing it themselves. A rumor is any talk, a report of doubtful nature or unverified statement. If we track such a rumor, we will find that it is a gossip of the truth. Every rumor suggests something more than it conveys and gives people uncomfortable sense of suspicion, mystery. Some rumors are harmless though they are spread by fools who intend to get joy and fun in doing so. Any kind of rumor does not stop at one place. It goes from one person to another and one place to another. But greater fools are those who satisfy their natural tendency to believe without going to the root of the news. People accept these rumors, add something to them, and tell others, and they go on nastier and nastier. Before you accept any such rumor, be sure it is a fact, nothing untrue or unreliable in it. Books are our real friends. Books are our never failing friends. They have their own value. As we need food for our body, so we need books for our mind. They are our closest friends who give us knowledge and experience. They are the world of treasures. The books entertain us, advise us, and give comfort to our soul. And most important, they impart wisdom that help us throughout our life. They help you in your suffering, depression. They give you company when you are alone. They are your real companions. Making friendship with books itself is a blessing. They take us to the journey into the beautiful world. Good books also teach you the qualities that last long in your life. They give you confidence and courage to speak. They improve your language skill and develop your personality. They also help you to avoid your mistakes. The book influence you forever and make you a gentle and knowledgeable person. So borrow books, buy them and preserve them and make friends with them as your true real friends. Question 11. Collect the names of books written by Ruskin Bond. Blue Umbrella, The Night Train at Devli, The Bay from the Hills, Road to Mussoorie, The Kite Makers, All Roads Lead to Ganga, A Season of Ghosts, Tales and Legends from India, The India I Love. Thanks.